Hello, my back to what? My name is Beast, and today we're back with happiness. Sakura celebration. We're finally done with Shizukura. Out. We can move on to Fuuko. I'm free. Anyways, also I think I figured out why sometimes OBS doesn't want to fucking capture these the fucking game. It seems to consistently happen when I open OBS while I'm on a choice. So I don't know, maybe it's like something about a choice that just makes it like, where's the game? There's no game. So literally just me going back 2 lines and then just restarting OBS fixed the thing. Do I know why? No. Am I just gonna accept it? I mean, what else can I do? Anyways, get pampered. I can't resist your temptation. Immediate thumbnail. I was a bit wary at first, but she's pretty skillful with the ear pick. Her gentle ear cleaning tickles a bit, but it feels nice. You're really good at this? Did you say something? No, after that I heard something unsettling. Never mind. I should forget about it. It's scary good. For now. Her honey sweet voice rings in my ears. I feel like I'm surrounded by warmth. The gentle sunlight and her skillful ear cleanings feels sublime. Not to mention her thighs right up against my cheek, right under my cheek. Only a thin piece of cloth separates me from her bare skin. Okay, calm down, brother. I mean, it's not like she's never touched me before. On the contrary, she loves pulling pranks, so naturally she sometimes inevitably has to touch me. But I never felt so close to her before. Strangely, even with all her pranks in mind, I feel really safe lying in her lap. I can't help but raise a question about this mysterious sense of security. There's something strange. Why do you care for me so much? That's just a joke. We've only known each other for so long because of our families. We see each other at the big family meetings, but we haven't talked that much. We don't actually know much about each other, do we? We've only been seeing each other more often since I started at Sakura. But even those are more like random run-ins since we're not in the same year. We see each other in the hall, make a little small talk, and say goodbye. That's most of our interaction. So I really don't understand why you're so intimate with me. Yeah, it's because I'm a good candidate for pranks. Irksome? No, not at all. I just don't get it. It gets a bit annoying sometimes. I don't know how I should react to a lot of her jokes. You mean yourself. Yourself, right? No, I didn't mean like... You're poking fun of me on purpose, aren't you? I guess that's nothing new. Magnum opus. Can't decide if she's joking or not. Maybe, I honestly don't know. I mean, yeah, I guess. I just don't understand what made you gravitate towards me. Considers. Fate? She can't be serious, right? She can't dodge the question like she always does.
Seeing her gentle smile fills my heart with warmth. Maybe she actually believes that fate brought us together. 和樹さんは疑問ですか？ Huh? 私には何の疑問もないんですけどね。自分が今ここにいることについて。だって和樹さんといると心地のいい時間が流れる。それだけで私には十分ですから。Fuuko. This might be the first time she's spoken honestly about why she likes spending time with me. Thank you for sharing that about yourself. Honestly, there's still a lot of things I don't understand, but hearing that hearing that did make me realize a handful of things about you. She doesn't react much, except for a gentle, adorable smile. Spend a couple more minutes just like that under the gentle cherry blossoms. さて、では耳掃除はこれでおしまいです。お疲れ様でした。I'm even sleepier now. I was sleepy when we started, but her comfortable thighs only enhanced my drowsiness. じゃあ少しだけ眠っちゃいますか？ I'll have to go and pick up the food from Oasis soon anyway. 時間になったら私が起こしますから。I want to partly resist the temptation of a sweet nap. Alright then, I'll do just that. Close my eyes and enter the comfy world of dreams. Soon enough my consciousness drifts away. Slowly open my eyes to the same lovely scenery I fell asleep in. Quite well rested. I feel like the sun is higher than it should be. Sound of Fuuko's calm, quiet breathing drifts into my ears as she sleeps peacefully above me. Wait, she's sleeping?! I turn my head in her lap to see her eyes closed shut. She's dozing away. I immediately jump up from her lap. Why are you sleeping? ここはどこでしょう。私はウサギさんですか？ I went to sleep because you promised to wake me up. How the hell did you end up asleep? いい陽気だったものでついうとうとと。Don't tee me! Okay, what time is it? Look at my phone. It's way past 11. I have to go to the Oasis. Wait, I have a bunch of missed calls from Mom Mizuki. How the hell did I sleep through these? マナーモードにしておきました。 You're fucking idiot. You could have at least left the vibration on. Actually, no, mind. The others should be here soon. 来てるんだけど。 Huh? I turned to the source of the voice. Ah! When did you get here? あんたとフーコさんが気持ちよさそうに寝息を立ててるところからかしらね。So, you saw everything? いいお天気ですから眠くなりますよね。お兄ちゃん、妙に早く出かけたと思ったら。みずきちゃん、心配してたんだよ。電話してもカズくんが出ないから。 Well, as you just heard that one's Fuuko's fault. Sorry, didn't mean to worry you. I just, dozed off a bit. ハーレム体質って本当だったのか。No, I just... 別に言い訳しなくていいのよ。私一条に質問する立場でもないし。I guess I don't really have anything to explain either. そうですよ。私と和樹さんはいいな。Don't complicate things for me, please. 私、みんなでワイワイ楽しくするのが好きですので。That's great, but don't do it at the expense of my sanity! 仲のいいことだ。Shizuki! Right, I gotta go to Oasis. もうみんなで受け取ってきたよ。 Now holds up the plastic bag in his hand. What a blunder. お母さんプリプリしてたよ。ドンマイ、和樹さん。 Big words for the person directly responsible! 和樹さん、いろんなことを教えてくれてありがとうございました。 She whispers into my ear, huh? あれだけ長いこと触れていればいろんなことが分かっちゃいますね。 Wait, does that mean... Did you read my past? 和樹さん、今朝部屋のお片付けをしていましたね。他にもいろいろと。
That sinister laugh sends shivers down my spine. Giving in to drowsiness in her allure may have been the biggest mistake of my life. 何の話してるの？ Nothing! Absolutely nothing! いらっしゃいませ、皆さん。 Oh, Toya, can the shrine spare you for a bit? 僕もずっと神社の仕事をしているわけではありませんので。 Oh, we're back to normal? We're back to normal. Going with this one here. And then here we are supporting Fuuko and Mizuki. Mizuki, everyone wants you. Davy, why don't you join? 兄さんもついてくるのか？ Huh? No, I'm... 冗談だ。 Even then... 和樹さんも一緒に入られたらいいんじゃないでしょうか。皆さん一緒ならきっと楽しいと思いますし。確かに。 No, really, I'd rather not. Joining would enable Fuuko to bully me every day. I'm sure that wouldn't bode well for my mental health. 入らないのか、兄さんは。Well, honestly, I don't really feel like joining. But then, do I really have the right to push Shizuki into it? Fuuko giggles ominously as she can see my inner で struggles. は、こうしてはいかがでしょう。和樹さんは名誉特別会員としていつでも自由にここに来れるということにしては。Is that somewhat different from an actual club member? はい、普通の部員とは違いますので強制力はありません。いつでも自由に来ていただける特別な部員さんです。 I see. I'm sure Fuuko would love to see me anytime. Honorary club membership or not, but it at least makes it seem like I have a connection to them. Why not, I guess? It's not like I'll be an actual club member. Okay, if Shizuki joins, I don't mind being an honorary member. それ楽しそう。ね、それだったらどうかな、しずきちゃん。What do you say? 時々兄さんも来るのか。 Sure will. それなら。やったー。 Scoop. Then we are avoiding the subject matter. Definitely the time I spent with Fuuko. Oh yeah, this fucking IES highlight was. Somehow she managed to convince both Mizuki and Shizuki to join. Yeah, we are connected by some mysterious force after all. And I don't even mean the engagement thing. I can never tell when she's joking and when she's serious. To be honest, I can't even tell how I feel about her. I don't think I dislike her. At least I shouldn't. She teases me every time we're alone, but I don't think I hate that. If anything, the opposite. Oh, yeah. He is embodying the spirit of Bud in this one. That's why I'd like to know her feelings still. I want to know the secrets of her heart. What am I thinking? I violently shake my head, but I can't shoo the image of Fuuko's face away from my mind. I should sleep. Shizuki's... what the fuck is this going on? Oh, this is like after... This is like the whole contention between Shizuki and Toya again at the start of Shizuki's rat. I'm curious what's going on with Shizuki, but looking after Fuuko is much more important now. 言ってあげなくていいんですか？ Fuuko offers her eyes on Shizuki's back. That's fine, we can take care. They can take care of themselves, they're not kids anymore. And we can talk at home. 和樹さんがそうおっしゃるなら。 Speaking of which, was Toya. トウヤくんなら薬を取りに行ってしまいました。 Didn't even see him leave. ただの疲労ですから特別に薬なんてないんですが、いくつになっても落ち着きがなくて困った弟です。 Normally he's pretty mature. Never really see him get worried over
worked up over anything. Wonder where his unshakable loyalty to you comes from. He's kind of all over his sister, but his love transcends mere love. 忠誠心なんてそんな恥ずかしいです。 Is that really what should make you blush? She always gets caught up on the weirdest things. まあ恥ずかしい弟のことはこの際どうでもいいじゃありませんか。 For the record, I wasn't praising him. He slowly stands up from my arms while looking at me. Are you okay? I don't know how much of my stamina that spell used up, but she was clearly feeling sick just moments ago. 和樹さんの腕に抱かれてしまいましたから治癒速度1万倍です。 I'm glad. She's teasing me as always. Now that she said that, I'm conscious of the lingering warmth of her body left in my なん arms. で和樹さんがどうもなんですか？変な和樹さんです。 I don't think I'm weird. そうですか？ Actually, if anyone's acting weird, it's you. 変ではありませんが調子はいいです。これなら3日は寝ないで過ごせそうですね。 Don't even think about it. なるほど。倒れるまで動き続けていればまた和樹さんに抱いてもらえるんですね。和樹さん頭いいです。 I never suggested you should do. 冗談ですよ。冗談。 I know. I swear, what if someone overhears you pleading for a hug? どうするってこんなこと和樹さんと二人きりの時にしかしませんよ。 Why? だって和樹さんの反応って特別可愛いですから。 Yeah, right. Wait, why am I disappointed that she's only doing it for me? After that, I helped her back to her room. Both settled down as we made our way back to the building, which gave me enough time to wonder if I should be here in the first place. Maybe I should just let her sleep. もうすっかり暖かい陽気ですがやっぱり緑茶はホットに限りますね。 What I can tell, she seems to have recovered, though using that as an excuse to go home feels a bit rude. どうされたんですか和樹さん。 Yeah. そんな慣れ親しんだ相手とはいえ同年代の女性の部屋にちゃっかり初めて上がり、ああ Oops. いい匂いするな。風子さんの部屋ってこんな部屋なんだと邪念が渦巻き落ち着かない年頃の少年のような顔をして。 Did you just read my mind? Slide away from Fuuko, though she hasn't even touched me. まあまあ私は気にしませんからゆっくりしていってください。あ、エッチな本がないか探索しますか？席外します？ Why, you have some? どうでしょうか。けどやっぱり和樹さんも男の子なんでしょうかね。ふっふふ。それでは一緒にタンスの3段目の奥改めていきますか？ No. そんなに興奮していると和樹さんの方が倒れてしまいますよ。 It'd definitely help if you stopped teasing me. あらあら、まあまあ私の魅力が和樹さんを興奮させるなんて私もまだまだ捨てたもんじゃありませんね。 Still, you think you're charming enough to turn anyone... I think you're charming enough to turn anyone's head. Playing it up with all this impish teasing is overkill. 困ってしまうんですか？ No, well, I mean... whatever. そうですか。それではこちらが和樹さんのお茶です。 Thank you. I decided to play along with her a little longer and take a sip. It's good. Time slowly trickles by as we enjoy our tea in silence. It's a deeply relaxing experience. 10 minutes pass by, free from any awkward moment or the need to share our thoughts. I almost forgot about it, but despite how much Fuuko fools around, she's always been a person to quietly enjoy the moment. No wonder, though, things have been crazy lately. She opens her mouth just as those thoughts cross my mind. 今日はありがとうございました。 Did I do something worthy of gratitude? She answered my question with a warm, gentle 今日 smile. は和樹さんに甘えてしまいました。 Have I? 本来なら和樹さんはしずきさんとみずきさんに
お返しするべきだったんです。 And she thought about what happened behind the shrine. But as I couldn't leave her here after she collapsed. それに今だってわがままを言って和樹さんを引き止めてしまっています。 Fuuko. She gazed into my eyes, her expression her expression wane what? Shouldn't it be waning? Or as her expression wanes? You're overthinking it. そんなことはありません。私はいつも自分のことで手一杯です。 You only feel like that because you see and know more than I could ever conceive, but things don't necessarily have to be so complicated. そうでしょうか。私にはわからないことばかり She です。 mumbles to herself while staring into the distance. I wonder what those eyes see. 突然ごめんなさい。何でもないんですよ。 She turns towards me with a slight smile. Her eyes always carry this reassuring warmth, yet those flames seem so fickle to me now. I don't know if it's because I just saw her collapse. You always on yourself, but let me know if you ever need help. I say almost without thought. I'm sure I can do some simple things for you. あら、いいんですか？部活のお手伝いとか何でもかんでもお願いしてしまいますよ。 You know what? It's fine. I'd be happy to help if it lessens your burden. 冗談ですよ。和樹さんはそうやってすぐに乗ってしまうんですから。 So you turn everything we talk about into a joke. Fuuko? あら、 I saw her get a bit wobbly for a second, but she collapsed just a moment later. I catch her before she hits the ground. ごめんなさい。 She tries to pull away from me, but I quickly catch her hand and pull her 和 closer. 樹さん。 You don't have to suffer alone, it's okay to rely on others. Hey, if you collapsed when I wasn't here to help. 和樹さん、大丈夫ですよ。今のはちょっとバランスを崩しただけです。自分のことは自分が一番わかっていますから。 It's true. I'm getting to understand what Toya is so precious with you. 理由ですか？ If anyone wants to stand a chance at protecting you, they need to be by your side at all times. Otherwise, it's easy to miss the pain you hide behind your smile. I've probably also missed her pain until this moment. She always puts up a delightful smile no matter what happens. There's a complicated, different side to her behind that, guys. And at least I managed to find the Fuuko behind the mask. At least I think I 和 did. 樹さんは不思議な方です。 Huh? 他人を守るなんてこと人はなかなか口にしませんから。 Sorry, what was I thinking? It's so weird. Must look like a dumbass. 違います。 She firmly denies my 茶化 words. したわけではないんです。ただ気になって私は知っています。和樹さんは他人を守ろうという気持ちを内側に強く持っていらっしゃることを。なぜ和樹さんはそんなにも自然に他人のことを守ろうなんて思えるのか。 Well, I don't wake up every day thinking, okay, let's protect some people today. I only really thought about why I'm like this. So I'm happy upon an answer the moment Fuuko asked me. Because I was lucky enough to have people in my life who I could rely on when I hit rock bottom. I lost my parents when I was still a child. I just wasn't beaten down by sorrow. Because I had Ma, Pops, Shizuki, Mizuki, and others to lean on. It's only thanks to their help that I can be here today. That's why, in case I'm right and she's suffering, hiding her pain deep inside, I'd like to be the person who helps her stand on her feet again. Though I have to wonder if these feelings are just a momentary lapse in my judgment. そうなんですね。 She says absentmindedly, digesting what I said, then shifting her gentle gaze down. It's really realized that I've been holding her hand all this time. Sorry. Put my hand back. 話さないでください。 Huh? 和樹さんのお話聞かせていただいてありがとうございます。和樹さんがそう考えてくださるのであれば今日くらいは甘えさせてください。 She slides her fingers between mine. Oh, wait, isn't this how couples hold hands? 不思議です。手を握っているだけなのにすごくドキドキします。
Okay, either they're going to be speedrunning getting into a relationship, and the struggle is more so her actually like truly opening up, or this is going to be frustrating, and he's just continuously thinking like, oh, she's just teasing again for fucking hours. Yeah, mine too. 一緒ですね。 She says, squeezing my hand a couple of times. My heart pumps faster with every squeeze. 指の隙間と隙間が和樹さんで埋まっていて、指長くてゴツゴツしてて男の子って感じです。指の先で和樹さんの体温が感じられていいですね。誰かが一緒にいてくれるのドキドキするのに安心します。 Sakura can also feel her body heat through my fingertips. Her fingers are really soft and smooth. I personally can't even think about safety over the sound of my own heartbeat. Just say the word, I'll be by your side. I'll be with you today, tomorrow, the day after, anytime you want. なんだか照れちゃいますね。でもとっても嬉しいです。 Wednesday, April 11th. The 6th class is over. Now it's just homeroom and we're all done. 一条 Huh? Yes. Oh, Unigawara calls my name the moment we entered this イカ classroom. ガリ先生がお前を呼んできてほしいそうだ。和樹なんか悪いことしたんだろ Me? Nah. う。今なんか変な間がなかったか？ I mean, flinging spells left and right on the mountain might be considered stupid by some sources. I wouldn't be surprised if she wanted to tell me off. 何の用か俺も知らん。ホームルームは出席扱いにしておいてやるからすぐに行ってこい。 Wait, right now? け公認ずる休みかよ。 Ah, yes! Legally cutting class! I'll switch with you. I'll clean the classroom, so you go get yelled at. 思い当たる節あるんじゃん。嫌だわ。兄さん、 Cheesy was waiting for me outside the classroom. What are you doing here? Don't you have homeroom? 兄さんと同じだ。 Did Suzuka call you? She nods. Yeah, no, I'm convinced it must be about yesterday's scuffle. I'm so not looking forward to this. 私は別に悪いことをしたつもりはない。 Tell that to Suzuko, not me. それは向こう次第だ。 You were awfully confident just 2 sentences ago. She's being awkward about it, so I guess she regrets her actions to some extent. Though she didn't tell me anything substantial yesterday. I'm worried because I have no idea what pushed her so far. Excuse me. おや、一条先輩にしずき先輩ではありませんか。 Mashiro? なぜこんなところに先輩たちが？ I could ask you the same thing. Suzuka called us. それで、お前はここで何をしているんだ？何をしているも何も、私はママの優秀な助手なので。助手？ええ、優秀な助手なので。 Why did you say it twice? 真っ白がシンクのアポカリプスの助手だと？はいです。研究室の出入りは自由ですし、ママが実験するときはお手伝いもしていますから。She's super jealous, which is pretty rare for her. But I don't wonder, can Mashiro even attend classes like this? I mean, she has the fortune-telling club after school, and she also helps out with Suzuko's stuff. That's pretty rough. Just as my mind went off on a tangent. どうやら揃っているようだな。え、和樹さん？ Fuuko. That was awkward. She asked us if we wanted coffee or tea and then started preparing the drinks without saying another word. We just sit there in complete silence. Now the Shizaki no I know why we were called here, and Fuuko seems to be in the same boat. Mashiro is? すみません。先に部室に行ってもらっていいですか？はて、なぜでしょう。水木さんが部室で一人ぼっちになってしまいますから。いやGreat, can you do that for us, please? ー、そう
She leaves the room with a beaming smile on her face. Hope she won't do anything silly. 一条和樹、君はコーヒーだったな。Yes, thank you. She deserves us our drinks. こうして落ち着いて話をするのは久しぶりになるか。That's really has. It's been 10 years since I last learned on the Suzuko. And when she quit teaching, she also started avoiding other mages. Wanted to swing by and say hi, but never really found a good time. 見違えたな。あの少年がここまで立派になっているとは。最初に見たときはすぐには分からなかった。She sounds kind of indifferent, sharing this fond memory. Thank you. I'm super glad to see you again. 私もだ。She flashes a smile. I know it. As is rumored that she's scary, but she's still just as kind as I remember. さて、君と直接話をするのは初めてになるか。一条静樹。はじめまして、シンクのアポカリプス。噂はかねがね聞いている。おお、ジョーちゃん、海の向こうでは大活躍だったみてえじゃねえか。これはあなたのマジックワンドか？そうだ。おいドレイク、ちゃんと挨拶しろ。まさか姉さんからちゃんとしろなんて注意を受ける日が来るとはな。失礼したぜ。俺は三篝鈴子のマジックワンドドレイクってんだ。よろしく頼むぜ。ああ、こちらこそ。では私の方もだな。アルバ。はい、私は一条静樹様のマジックワンドを務めております。主ともども、これからよろしくお願いいたします。うむ。She nods at Alba's introduction. I'm just so amazed. 喋るマジックワンド自体が珍しいですからね。しかもここまではっきりとした自我を確立したマジックワンドとそのマスター同士が会話している光景となると。It's a lot to take in. I have my own magic wand, but I can't talk like Alba or Drake. Only mages with incredible talent and an abundance of mana can hope to command a talking wand. 今まで気づかなかったんですけど、あのお二人ってちょっと似てますね。Yeah, totally. さて、それでは集まってもらった理由の説明からしていこう。The tension of the room becomes palpable in an 昨 instant. 日の岬山で起こったいざこざについては、九重風子から聞いている。無許可で魔法の打ち合いをすること自体は褒められたことではないが、私にそれを取り締まる義務も権利もない。わざわざ呼びつけてまで叱ったりはしないので、安心してくれ。Thank goodness. そんなことは本当にどうでもいいことなんだ。そんなことよりも一条静樹、君はこの町の呪いについて何か知っているな。She twitches the slightest bit as Suzuko calls her out. 結論を先に言おう。呪いの剣から君たちは手を引け。それはもちろん九重風子、君も含めてだ。今さら私に抜けろというのですか？以前から伝えていたはずだ。私は君が手伝うことにはそもそも反対だったと。ですけど、式年祭もそろそろ本番という時期だ。むしろ手を引いてもらうにはちょうどいい時期ではないか。それは。Okay, hang on. You're going on about some curse and forbidding people to meddle with it, but I don't even know what's going on. そうだったな。一条和樹には九重風子の説得も頼みたい。まずは順序よく説明する必要があるだろう。Okay, it's cool. Let's start with this. What's the relationship between the two of you? I had no idea I had no idea they even knew each other, let alone had the partnership it sounds like they were alluding to. 私と三篝先生の関係は、そうですね。差し詰め共犯者というところでしょうか。Accomplices. 面白い例えだ。お互いに大きな秘密を内緒にする代わりに、相手に協力し合う関係ということです。私としては別に一方的な協力でもよかったのだがな。九重風子が協力させろと言って聞かなかったのだ。なるほど。風子が協力しているのが呪いの剣というわけか。さすがだな。理解が早い。Wait, I still don't understand a thing. 今の説明では
一人だけ呪いのことを知らない一条和樹には確かに不親切だな。なら改めて他の者の復習や認識の共有を図るために一から話をしよう。I'd be grateful. Apparently all three of them, including my sister, know about this curse, which leads me to believe that Shizuki broke into the shrine because she wanted to do something about this whole curse thing. 呪いを一口に説明するのは難しいのだが、誤解を恐れずに言うならば、魔法特区の副作用、魔法災害の一種だ。Magical disaster. 坊主、魔法は魔力を燃料にしていて、魔力はパワースポットから生み出されるっつうのは問題ねえな。The fact that they continuously feel the need to explain this even though you are forced to play one route first. There is no need to explain this shit in every route when we already have to play one route where it is explained. Of course. 我々の社会は様々な形で魔法の恩恵を受けている。直接魔法が使えない人間であっても、マジックアイテムという形で必ず。科学が苦手とする分野も魔法なら比較的簡単になせることがある。そうした分野は機械ではなくマジックアイテムが使われていたりする。どういうのが魔法の得意分野で、どういう形で社会に生かされているのかは授業で習ってくれ。そうやって魔法技術は社会を縁の下で支えているわけだが、その源である魔力もエネルギーである以上、ただで無尽蔵に湧き上がるわけではない。パワースポットはいわば自然の発電所だ。人間が作るものよりはかなり効率的だが、さて問題になってくるのが、今ドレイクがよどみといったものだ。そのよどみが呪いなのか。惜しいが違う。呪いはよどみによって起こるが、そのものじゃない。ふむ。そうだな。細かい術式だのなんだのという説明をしても意味はないだろう。大雑把なイメージだけ伝える。Both me and Shizuki nod. Shizuki has some awareness of the curse, but she's still interested in Suzuka's explanation. 水風船をイメージしろ。それがこの町の魔法的なキャパシティだ。そして魔法の副作用。よどみは熱湯だ。水風船は頑丈で、熱湯が少し入ったくらいではびくともしない。しかし限度はある。水風船に無尽蔵に熱湯を注ぎ込み続けたらどうなる？ It'll pop. その通りだ。そしてその破裂することを昔の人は災いと言うんだ。Wait, not curse. その通りだ、坊主。ここがこの話の重要なところだ。水風船が破裂するのは呪いではなく災いだ。もしその災い、熱湯で膨らんだ水風船が破裂したら、その周りに住んでいる町の住人はどうなる？ They'll get burned. そうだな。しかも一人二人では済まされない。この町全体や、あるいは町の外を巻き込んだ大きなものになるだろう。Obviously, she's not saying that we'll literally be submerged in boiling water, but if that's the metaphor, will the real thing be even で worse? は、その水風船に小さな穴を開けたら、どうなる？ Small hole. Well, it pops? ああ、そうか。例えがあまりうまくなかったな。Seems like a mess. その水風船は頑丈で、開ける穴は微細。おお、嬢ちゃん、その通りだ。Right? So I have to imagine a tiny hole in a plastic bag. Maybe that'll be easy. In which という case... ことは、熱湯はその穴から抜けていくことになる。That's right! Shut the fuck up, Drake. 私はこの穴をわざと開ける仕組みを呪いシステムと呼ぶことにしている。そしてこの穴から吹き出す熱湯こそが呪いの正体だ。So you use the curse system to create the curse, right? So, from what I understand, the curse system was created to avoid the cataclysm. 呪いシステムは水風船が破裂しないよう調節をしてくれているだけだ。だからただその穴を塞いでしまうだけでは結局破裂。
災いが起きる未来を待つだけになってしまう。 Let's see. So you have to keep the system intact. What is this cataclysm exactly? 1000年前の人物が封じたものだからな。実際のところは私もよく知らない。さすがに災いが起こった当時を知る人はもう生きちゃねえからな。だが何百人もの人が死ぬような大きな事故や数千人規模の戦争が起こったりしたらしいぜ。数百年前でその規模だ。科学が発展し人口が増加した現代ではあまり考えたくないな。 We're looking at 1,000 casualties, maybe more. A large-scale catastrophe in modern Saki. Can't even imagine そ it. れについては私も同感だ。だから試しに呪いシステムを解いてみようというわけにはいかない。 Well, yeah. I'm still wondering just how much Shizuki knows about the curse. Try to read her expression, but just see that she's deep in と thought. ころでその水風船にそもそも熱湯が入らないようにはできないのか？熱湯は人が魔法を使用したことによる副産物として生まれる。実はこの熱湯そのものに大きな害があるわけではない。たまらずよどまず外に逃げていくのなら何も問題はない。だがな、まだこの熱湯を町の外に逃がす手段は見つかってね。岬の町自体が魔法的なものを溜め込むようにできているためだ。水風船に熱湯が入らないようにするという行為をシンプルに現実に即すとパワースポットの破壊ということになる。 Shizuki twitches a bit. だが人間に岬のパワースポットの破壊は原理的に不可能だぞ。もし仮に壊せたとしてもこの地は魔法を失う。それは多くの人の幸せを奪いかねない。この町だけではない。今の社会はもう魔法を前提に成り立っているのだからな。ではどうする？熱湯の入った水風船に小さな穴を開けると穴の開いた方向に熱湯が吹き出すまでは話したな。 Shizuki 当 nods. 然熱湯が吹き出した方にいた人は火傷することになる。これが呪いの被害だ。だから私の計画は穴から熱湯が吹き出すのは防がず吹き出した熱湯で人が火傷しないように適切に処理する。これを私は便宜上プロジェクトハピネス 2.0 と呼んでいる。 Seems like a pretty aggressive approach. 言われてますぜ、姉さん。そうは言うがな。この方法でないともっと強引な方法を取らなければならなくなる。 On. 10年分のよどみなら私の魔法で呪いが発動する前に破壊することも可能だ。だがその方法を取ると大きなリスクが生じることになる。呪いシステム自体にも負荷をかけることになり不確定な事故が起きる可能性も上がってしまうからな。つまり呪いを起こした上でそれに対処する。これが今取れる最善策なんだ。それで三係先生は呪いを探知できる魔法陣を町のあちこちに仕掛けているんですよ。 What happens when the curse activates? 現場に急行して人力で対処するそうです。 Like an on-call firing squad. 言いてえことはわかるが勘弁してやってくれ。これでも結構すごいことをやった上での。そうだ。呪いの原理を解明しそれだけを探知する術式を発明したんだぞ。 Alright, I get it. Well, kinda. I got that she did something genuinely remarkable. まあいい。これでようやく本題に入れる。 On topic? Yeah, alright. もう一度言う。君たちは呪いの剣から手を引け。What? なんだ一条和樹。 I think I got the gist of it, but I still have a question. What am I doing here? Why would you go so far as to have me excused from class so I could hear with this whole explanation? いい質問だ。君には頼みたい仕事がある。 Keep these two freaks under control! A job. 君には一条静樹と九重風子の説得を頼みたい。 Huh? I mean, Shizuki sure, but Fuuko? 三係先生、いくら和樹さんに説得されてもそれくらいで私は引きませんよ。
嬢ちゃん、そうは言うがよ。ここのフーコにこれ以上計画に関わってほしくないのには大きな理由がある。 Okay, so what are they for? 彼女は魔法が使えない。 Huh? 先生。Wait, but... What? 事実だ。詳しいことは本人に聞くんだな。三鏡先生、これでは約束と違います。 Fuuko's glaring straight at Suzuko. Can I believe it, but Fuuko's vehemence is proof 約 enough. 束と違うというがな、ここのフーコ。君だって引き際は私が決めるという約束をたがえていたのではないか。それは一条和樹を読んだ理由がこれだ。 Huh? Snap out of my dumb shock at the mention of my name. 魔法の使えないここのフーコがこの件に関わっていることを私はよく思っていない。だから彼女と親しい君に説得してほしかったんだ。 You kinda do not give him, like, the necessary information to persuade her. She can't use magic. ずっと嘘をついていてごめんなさい。 Says Cho. She nods. Why? 三崎神社の後継者は魔法使いではいけないんです。だから私は嘘の魔法使いになることにしました。 Alright, I knew that rule. But I thought it was an archaic tradition. So it's gotta be more than that to make Fuuko lie for all these years. I wanna ask her, but she looks so broken. Can't possibly push her any further. 安心してくれというのもおかしな話だが、この呪いは10年に一度式年祭の年にしか起こらない。 So it's this year. 今回の式年祭の呪い対策は10年前から私が準備してきたものだ。プロジェクトハピネス 2.0 は一見安易な対症療法に見えるかもしれないが、今はこれがベストなんだ。嘘はよくありませんよ、三鏡先生。人手は足りないはずです。いいえ、先生の計画であれば人手が多くて困るようなことはないはずです。まあそうだな。私と同程度に物理魔法が使える魔法使いならそれは大いに越したことはない。ふむ。私の探知魔法で時期が近づけば呪い発生の大まかな日時と場所までは特定できる。だがそこで具体的に何が起こるかまでは完全には予測できない。自動車が突っ込んできたら、巨木が倒れてきたら、建物が崩壊してきたらどうする？私は現場で呪いの犠牲者を出さないように立ち回る。そのための準備や訓練も積んできたつもりだ。その私と同程度のことがここのフーコ。それはちょっといいか、シンクのアポカリプス。この計画、真白も関わっているのだろう？まあ関わっているといえば関わっていると言えるかもしれないが、そうは言ってもあの子がやっているのは街中に張り巡らされた魔法陣の点検くらいのものだぞ。 Shizuki nods and theatrically walks right in front of プロ Suzuko. ジェクトハピネス 2.0 という計画が進行中なのは分かった。確かに私も呪いをどうにかしたいと思う。だからその計画の邪魔をする気はない。むしろ興味がある。呪い当日に私たちが危ない目に遭うのが気になるということであれば、危なくない範囲で手伝いたい。危なくない範囲で手伝うと言ってももうこれ。鈴子、施術者と管理者の都合で魔法陣の設置数を理想から少し減らしているな。 Shizuki says, eyeing the papers on Suzuko's desk. 私が追加の魔法陣を組み上げて、兄さんとフーコが現地の測量や管理を行うのなら、もう少し探知魔法陣は増やせるのではないか？しずきさん、本当ですか？ああ、もちろんこれからしばらくはこの作業にかかりきりになってしまうが。 On mine, it means making the curse even a little less だ dangerous. そうだ。そちらの意見はどうだ、鈴子？君らは本当に揃いも揃って物好きだな。いいだろう。そこまで言うのなら手伝わせてやる。
ただし私の指示は絶対だ。独断専行は万死に値するぞ。はい。 Thank you. Understood. Thank you. ハピネス桜セレブレーション。 I would actually. I'm still gonna screenshot in case like next part isn't gonna have anything to use. After that, Fuuko and I headed home, leaving Shizuki to talk to Suzuko for a little more. The topic naturally shifted to fortune-telling club as the sun began to sink away. Meanwhile, Mizuki texted me to say she'd gone shopping with Mashiro. This is not what I expected today to look like. しずきさんには感謝しなくちゃいけませんね。Speaking of Shizuki, I'll have to make her properly apologize to one of these days. しずきさんのおかげで三鏡先生と協力し続けることが可能になりましたし、謝罪はもう本当に結構ですよ。東也くんも謝罪は別にいらないと言っていましたし、しずきさんがご神体四季森を見たがったのはあれが呪いシステムの根幹だからでしょう。She knew about the curse long before today. Gotta wonder where she learned about it though. Did you know that Shizuki was trying to fight the curse? いえいえ、今日ご本人の口からお聞きするまでは分かりませんでしたよ。ただそうだったらいいなと思っていただけです。 So she wasn't certain of Shizuki's intentions, but had a pretty good guess. If she doubted Shizuki, she would have rushed to help Toya out. Figured it all out, didn't she? そんなことはありませんよ。私にはわからないことだらけです。 Really? 四季森の秘密もここの家以外の人にここまで広く知られてしまったことはあまりないでしょうから、これからどうなっていくのか私にも見当がつきません。 Shikimori's secret. As far as I know, Shikimori is the Misaki Shrine's treasured artifact. It's so well guarded that even Fuuko's never seen it. Kind of seems like you guys keep the Shikimori thing pretty tight under wraps. I assume I should keep quiet about it. 三崎神社門外不出の秘密なので誰にも言っちゃダメですよ。 They don't just share with me so nonchalantly. 簡単じゃありません。もう和樹さんと私は運命共同体じゃないですか。つまり和樹さんの運命はもうすべて私のもの。煮るも焼くも私の思うがままということに。 No, I don't. You're getting way out of yourself. You always start teasing me the first chance you get. 分かっているのになんだかんだ言いながら寄り添ってくださる和樹さんは好きですよ。 Don't take it so lightly. She's been teasing me for this, like this, since forever. But it was so awkward today. What the heck's going on with me? なんでしょう。和樹さんの可愛いお顔を見ていたら私の方までほてってきちゃいました。 She actually looks pretty flushed. せっかくですから私たちの今後を占ってみましょうか。 Why are you making it sound like fortune telling has anything to do with anything? あらあら、和樹さんは恋占いはお嫌いですか？ Of course, you focus on my love life of all things. 私と和樹さんは言い名付けなわけですし。 Don't we have some more important to look into, like the curse, for で example? はそちらにしますか。 Changing on a dime? Nah. Okay, it's fine. It's totally fine. I don't mind a bit. Actually, let's not do a reading. なんでですか。やっていきましょうよ、占い。 Because your fortunes always turn up terrible. そうですね。なぜか和樹さんを占ったものに限っては特に遠慮なく出る気がします。 So she's aware. Oh, she's freaking the results. 和樹さん、和樹さん、不吉な占いは避けるのではなく乗り越えるが吉ですよ。 Keep saying that, and it doesn't sound. It does sound. Keep saying that, and it sounds pretty deep. Is it a quote or something? 私のオリジナルです。ですが、不吉な占い結果を避けようと意識するあまり、自らその結果を招き寄せてしまうというのはよくあることなんですよ。 Really? ですから、悪い結果ほどそうならないようにと振る舞うのではなく、そうなった時に真正面から乗り越えられるよう準備しておくことが肝要なのです。 Thanks, I'll remember that. はい。それでは早速、和樹さんの女難の相について
占っていきたいと思います。 Wait, I thought we wouldn't. Why'd you give me that speech if you're gonna make my life harder immediately after? We keep talking there for a while until it was time to go home. Fuuko, 何ですか和樹さん。 can I ask you something? She asked with a beautiful smile. Why did you pretend to be a mage? それはなんだっていいじゃないですか。 What do you mean if your parents... はい、私と三鏡先生、あとは東也くんだけです。両親も祖父も私のことは魔法使いだと思っています。そのために三鏡先生に協力してもらいましたから。 Fortune telling is just that. Normal everyday fortune telling. Every magical thing she does is achieved through magic items. Apparently she has access to some untested, potentially unsafe items through Suzuko. 全部が全部市販のマジックアイテムだけではさすがに目ざとい人にはバレてしまいますからね。 Yeah, makes sense. But why you go so far to deceive everyone? そんな大事なこと言い名付けの和樹さんにだってまだ秘密ですよ。 We're not yet... 女の子は秘密が多い方が輝くのです。 Am I trying to spin some incredibly foreboding as a joke? Wait, Fuuko, why are you running? Let's talk! 捕まえられたら教えてあげるかもしれません。 She says, dancing playfully down the street. Naturally, she didn't tell me anything after I caught her. She just giggled and giggled. Lunchtime the next day. Ah, Fuuko. こんにちは、和樹さん。 Ran to Fuuko at Oasis. Feels like I've been seeing her way more than... I've been seeing way more of her lately. Not that I mind, of course. Are you here to have lunch? はい。いつもは東也くんのお弁当なんですけど、今日は朝が早かったみたいで。 Ah, does he now? I wonder if she can cook. Though if I feel like finding out might do more harm than good. 今、ちょっと失礼なことを考えましたね。 Not at all. Damn, she's too good. 私、料理はできますよ。ぜひ今度召し上がってください。 Yeah, no, she lied. She could totally use magic. After that brief exchange, we sat down and had lunch together. While reading, I remember that Shizuki delivered me a message from Suzuko last night. 急な予定変更のため計画を組み直す。一日準備時間をくれ。 Makes 三 sense. 鏡先生の研究室は今日一日出入り厳禁だそうです。そんなわけで真城さんも放課後にはうちでお預かりする話になっています。 She's pretty gung-ho about this plan. 意外そうなお顔ですね。 Just feel like she's uncharacteristically hyped about our involvement with her project. Figured she'd just have us pushing papers or give us a task so simple a monk can do it, but her careful planning might mean that she's entrusting a vital piece of permission to 厳 us. しい方なんですよ。きっと自分にも他人にも。 Yeah. I was a pupil an entire decade ago. I don't really remember much about that time, but I know that she was strict. Strict and kind. As we talk about Suzuko... ふうこちゃんだ。いちこさん。やっほー。ふうこちゃん、和樹くん。 Huh? Ma appears as a girl who looks like she might be she might be in grad school. Fuuko seems to know her, but I've never seen her そっ before. か。ふうこちゃんといちこちゃんは知り合いだからいいとして、和樹くんはいちこちゃん初めてだっけ。 Yeah? Ichiko waves at me with a big smile. Seems nice. 彼女は如月いちこちゃん。三崎大学の3年生で学生会長さんなのよ。Ichijo Kazuki. It's a pleasure to meet you. はじめまして。和樹くんのことはミオン先輩からいろいろ聞いてるよ。 So much, huh? What exactly? Oh, I'd worried. Ma tends to let some problematic things slip. あ、和樹くんって呼んでいい？私のこともイチコでいいから。 Sure, sounds good to me, Ichiko. Oh, and she's so open. Is that a grad school thing? 私たちが話をするとき、いつも和樹くんだったしね。今さらなかなか戻せないわよね。 Always? What do you mean always? There's so much to talk about me. 心配しないで。別にミオン先輩から変な話は聞いてないから。
What a relief. Sorry, couldn't help but notice, what's up with the whole senpai thing? 直接の後輩じゃないけど、私いちこちゃんと同じ三崎大学の出身だから。大学で式年祭にもいろいろ参加しててね。それ関連でミオン先輩にはいろいろお世話になってます。後輩がお祭り盛り上げたいって言ってるのを聞いてね。それならオアシスがスポンサーになってあげるから、じゃんじゃんやりなさいって。もうお世話になりっぱなしなんだ。だけどその分イベント当日は盛り上げるよ。Does a peace sign, marches お beams. 二人にはそんなつながりがあったんですね。 On that note, what about you guys? はい、いちこさんは以前からよく神社の方に来てくださってましたので。 Oh, you do a lot of praying. そんな大したもんじゃないよ。式年祭は10年に一度だけど、三崎祭り自体は毎年あるからね。風子ちゃんのお家はお祭りを仕切ってくれてるから、それで。お祭りの仕切りを神社がやってくれるのもそうだけど。そうですね。町の行事がある時などはうちにはいろんなお客様がいらっしゃってます。 Huh. That too. I understood that Toya could always be so damn busy with shrine business, but I guess he must help out with the meetings and stuff. This girl really loves festivals. 私はお祭りごと大好きなんだ。だからついに自分がやれる年になって回ってきた式年祭はめちゃくちゃ燃えてるよ。いちこちゃんはミュージシャンなのよ。Musician. やめてくださいよ。そうやってからかうんですから。音楽ですか。そうそう、友達とバンド組んでてね。何かのイベントがあるときはいろいろなところで演奏させてもらってるんだ。 Hold on. 音楽。そうそう、友達とバンド組んでてね。 She twitched when she heard band. いろいろなところで演奏させてもらってるんだ。 She twitched when she heard band. Oh. Her eyes lit up the moment Ichiko said the word band. Fuuko? どうかしましたか、和樹さん。 Oh, I'm just seeing things. I swear she was getting hyped. 私たちは路上とかでもやるからね。実は去年の三崎祭りにもバンドで参加してたんだ。 Oh, really? What's the genre? まあ一応ロックバンドだよ。今時はあんまり流行らないかもしれないけどね。 Ah, there she goes again. Fuuko? 何ですか、和樹さん。 Yep, I'm convinced. You're hanging off of Ichiko's every word. Are you into music? そうなの？まあそうですね。人並みには。風子ちゃんも音楽聴くんだ。どんなのどんなの？ロックミュージックですよね。私も好きですよ。アウアセルブスとか。私も好き。まさかこんな身近にアウアセルブスを分かる人がいたなんて。私もびっくりしました。アウアセルブスにこんなに反応してくれた人は初めてです。 She might seem as distant as usual, but I can tell how much she's enjoying this conversation. It's really hard to read her because she was always smiling. I also know I would have expected Fuuko to be into rock. She doesn't strike me as much of a music lover, let alone a rock そうい fan. えばお二人は何かを運んでいる最中だったのではないですか？そういえば。 They lean down to pick up the box at their feet. Good catch, Fuuko. Need any help? いいのいいの。和樹くんはこの後授業でしょ。そうそう、これは私たちの仕事だから。それじゃあ風子ちゃん、この話の続きはまたどっかでね。はい。 They give us the nods and leave the cafe. Oh, she's one energetic girl. Why don't we go with them? 何がですか、和樹さん。 I mean, it seems like you hadn't seen each other in a minute, and then you suddenly discovered a common interest. そうですね。いちこさんと話す機会はまたあると思いますし、今はせっかく和樹さんとお昼を食べている時ですから。 She says with a usual cheerful smile. Mine Ichiko seemed busy, so maybe it's for the best. It seemed pretty nice to know she values having lunch with me so highly. But I also kind of wanted to see her all excited about music for a little longer. After school. I'm coming in. Oh. いらっしゃいませ。
和樹さん。 Fuuko's the only one here. I had to spend a lot of time catching up with my class rep stuff after school, so my sister should have already arrived. しずきさんは三鏡先生の研究室ですよ。 Can you stop reading my mind? だって顔に書いてあるんですから。 Am I really that easy to read? 特別和樹さんの表情が読みやすいわけではないですよ。なんとなくわかるっていうだけです。 Oh, alright. Still doesn't explain how you manage to read my thoughts every single fucking time. そんなわけで部員も揃わないみたいですし、今日の部活はお休みにしちゃいました。 Okay, so she's a good Suzuko, is it? I thought she wasn't seeing anyone today. どうやらしずきさんだけは最初からお呼ばれされていたみたいです。やっぱりしずきさんはすごい魔法使いさんなんですね。 Even Suzuko treats her special, doesn't she? I'm used to saying Shizuki excel, but this says a lot about her skills. 水木さんと真城さんは一緒にお出かけです。 Again, I guess at school that they've become friends. Mashiko could get in heaps of trouble that left to her own devices, but Mizuki's great at looking after people. They might just be perfect for each other. Why didn't you join them? はい、和樹さんがいらっしゃると思っていましたので。 Then you could have just texted me or something. 違います。待っていれば和樹さんと二人きりになれると思っていたんです。 Huh? We were alone together just yesterday. そうですけど、でも和樹さん言ってくれたじゃありませんか。私が望むなら和樹さんは明日だって明後日だって近くにいてくださるって。 Ah. なので今日も近くにいていただければと思ってお待ちしていた次第です。 The way she says it with her lovely, warm smile makes my heart race. Why am I getting so heated? I've been like this before. I guess I did say that. もしかして和樹さん言ったことを後悔していらっしゃいますか？ Huh? No, I don't know why I said it in the first place. It all just slipped out of me. I don't want to see you so frail and helpless again. Still feel that. I don't regret it all at all. I'm just worried about you. 少しだけ照れてしまいますね。和樹さんにそう言っていただけると。 Sorry, I said something silly then. いえ、そんなことはありません。少しびっくりしてしまいましたけど。 Oh, fuck. But yeah, I mean, I'm worried. But yeah, I mean it. I'm worried. Honestly, it always bothered me to have no idea why you teased me so much. But I wrote it off as your personality. You have fun teasing me, and that's fine. はい、和樹さんとお話しするのはとっても楽しいです。 But there's much more to you. You kept secrets about Suzuko. She's a good intrusion into your home, and even yourself. There could even be a myriad other things I don't know yet. さあ、どうでしょうね。女の子には秘密がいっぱいなんですよ。 Yeah, it keeps many inconsequential, tiny secrets. But I get the feeling there have countless struggles in the shadow. Though maybe I'm overthinking it. 和樹さんはやっぱりお優しいんですね。 I'm just worried over what I don't know about you. ありがとうございます。 She flashes me a warm smile, but she doesn't share anything else. 送っていただきありがとうございますね、和樹さん。 That's nothing. After that, everything went back to the way it'd been. 今日も上がっていかれますか、旦那様。 We're not like that yet! まだということはいずれそうなる心づもりをしていただけたということなのでしょうか。 There you go again. 私のライフワークですから。 Yeah, you do. Just as we're approaching Fuuko's place, she suddenly stops. Fuuko. I follow her gaze. There in the distance, but her grandfather, the former chief priest of the Misaki Shrine, Kokonoi Shigetakuni. Although the current head priestess is Fuuko's mother, Toya Shigekuni took over her duties when she took ill. He looks to be engaged in conversation with a short old 町 gentleman. 内会の会長さんですね。 Wow, you really do know everyone, huh?
これでも神社の娘ですからね。 The discussion seems to come to a close as the president bows a couple of times and leaves. Then Shigekuni notices us. 戻ったか。はい、おじいさま。 Fuuko? She turns her full attention to her grandfather. A bit shocked, honestly. It's like her personality suddenly took an 180. It's good to see you again, Shigekuni. Quickly bow before him. 一条のところのせがれか。元気にしておったか。 He says in a coarse, emotionless voice. Yes, thank you. Fuuko's been helping me a lot. Helped me out a lot recently. 和樹さん、私は別に大したことはしていません。Right, I almost forgot. You'd have to do something exceedingly dumb to make Shigekuni yell at you, but he's got a serious case of resting angry old man face. Actually, is he in on the joke that we're engaged? Be super awkward if he did. 二人は学年が違ったと思うが、いつも一緒に帰っているのか。 Yeah, he definitely knows. Fuck. 同じ部活動に入っていますので、そういう時もあります。そうか。 It's totally opaque. Fuuko's whole manner is more reserved now than how she acts at school. Oh, now I get it. For hiding the fact that you're a mage, it's imperative to be careful around your family. He's been doing it for years. 学生のうちは部活も大切だ。だが、後継者不在の我が家の現状は理解しているな。はい。今は10年で一番忙しい時期だ。たとえ猫の手であっても借りなければならん。分かっております。ならよい。まったく、この忙しい時に息子が役に立たないとあってはな。Fuuko clicks her tongue ever so audibly. フーコ、お前は着替えたら応接間に来い。やるべきことはいくらでもある。はい。 I'm saying his piece, Yukuni turns and goes inside. Let out a big sigh. Feels like a mountain was just lifted from my shoulders. お恥ずかしいところをお見せしてしまいました。 She turns around wearing the same cheerful smile as always. So painful to see. Sonny was parading as to be. ああ、はい。私の父、高雪のことです。 Kokonoe Takayuki. Fuuko's and Toya's dad and the head priest of the おじい shrine. 様とお父様は長い間喧嘩中なんです。 Really, why's that? 神を奉じる者、祭りごとに関わらずというのがここの絵の家訓らしいのですが、思いっきり破っちゃってますからね。 Is that really just a quarrel? ただの喧嘩ですよ。まったく大の大人がいい加減にしてほしいです。ここ10年くらい顔を合わせれば必ず怒鳴り合い、本当に仲の悪い親子なんです。お恥ずかしながら。でもお父様は未だにここの絵の人間です。病床の母もいますし。 Ah. Her mother's been battling her condition for more than 10 years now. Now with all that on his shoulders, he also has to fight his own father. It's sad that I, Fuuko's supposed fiance, don't even know the most basic dynamics of a family. 暗い顔しちゃダメですよ。頑固な祖父と父を持つと娘は苦労するというだけのありふれた話なんですから。それに女の子は若いうちから苦労するとより魅力的になるのです。 I've never heard that saying. Did you just make it up? まあまあ、和樹さんが疑い深くなってしまいました。 And I don't think you need to be any more charming than you already are. Pretty much have a fan club at school. いえ、和樹さんに魅力があるなんて言われたものですから、少しびっくりしてしまいまして。 Huh? Meant objectively, you have a lot of fan schools, though. 他の方なんてどうでもいいんです。和樹さんがどう思ってくださるかが大切なのですから。 She responds with a broad smile. Keeping eye contact with her feels a bit awkward now. Probably because it said something embarrassing.
I mean, it's true. ありがとうございます。 You're welcome. では、というわけで、私も着替えていろいろやらなくちゃいけません。Nah, sure. 今日も送っていただいてありがとうございました。また明日、学校でお会いしましょう。 She turns around and goes inside. I feel kind of restless. This is new. I haven't felt like this before. But anyway, I always thought she was a natural at everything. She could excel at any role you threw her into. I'm starting to think that might not be quite right. The difference between how she acts with me and Shiokuni is striking. Yes, striking. It almost feels like she barely escaped that encounter unscathed. That's probably not my place to be worried about her messing up. It's not my place, and yet every cell in my body wants to watch over her, making sure that she succeeds. Next morning! Actually, it's not going to be the next morning. It's going to be しっかり like 記録して新しい思い出 morning 3 days from now. しまっておきますね。 Not even the morning, the night. Well, I guess the upload will be the morning 5 days from now. When you really think about it. Anyways, hope you guys enjoyed. Just want to see you next time. Bye bye.